ka ng a little? Currently lost. Good morning, guys. So, ang aga pa, it's magsi 6 AM pa lang. Ayan. And today is October 11. And ngayon yung pinaka-antay namin flight namin mamaya pa Singapore. So, yun. Andito na kami sa Manila pala. Nung 7, nung Saturday. Pero hindi na ako masyado nag-vlog. Kasi nga, magpahinga lang din kami. Tsaka, yung mga last minute na errands. So, yun. Mag-ayos lang ako. Tulog pa sila, daddy. Maaga pa kasi. 1 pa talaga yung flight namin. Maaga lang kaming nagpe-prepare kasi nga mahigpit daw ngayon sa airport dahil nga dun sa may issue na yung bomb threat. Parang ganun. So, hindi bali na maaga tayo kasi malate tayo. Mahirap na malate. Mahal magpa-rebook. Kaya, yun. Umuulan. Ang sad. Umuulan. Sana mamaya tumigil na yan. So, yun. Mag-ayos lang muna ako and then I'll be back. We made it to the immigration. We're going to Singapore. Now we're going to Isabela. Isabela. Withdraw lang si Daddy para sure. Hi, Lev! Where are we going? Starbucks. Mabiyahe na din si Baby. Kakain muna kami. Kasi maaga pa. Hindi na kami sa loob. Starbucks? Stand on the right daw, left, right. Here. Why on the right? Vocalator tayo kasi naninigas na yung tiyan ko. Kakalakad. Saan tayo kakain? Nagugutom na si Mami. Starbucks. Ba't Starbucks? Wala ka naman makakain dun. Menudo for me and Levi and tapa for Daddy. Kain muna tayo. Thank you. Tutuloy ba siya? Happy. So, basta checklist at flight tayo. Okay, Dad. Look, baby. Punta. Scared ako ng mali. Against the light. Scared ka ng a little? Scared ako. Bakit ka scared ng a little? Mabilis yung paggaganon eh. Paano? Naka-seatbelt ka naman. Lalaklat mo ako. We're going to Japan. Joke lang. Sana nga Japan ang Singapore. Natatai ako, guys. Ba't ganun? Lev, are you excited?
Excited ka? Ladies and gentlemen, the aircraft is being refueled. As a safety precaution, please unfasten your seatbelt and put your seat back upright. Use of electronic devices. Remain on board. If you have a different flight number or destination, kindly call your cabin crew for assistance. Muling magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang Cebu Pacific Air, lipad bilang 5J805, patungo ng Singapore. And also, please be informed that the Philippine government has officially declared the lifting of the COVID-19 public health emergency status in the Philippines. This means that the mandatory wearing of face masks inside public transportation, including the aircraft, is no longer required. However, guests may still choose to wear their face masks for their own comfort and convenience. Once again, this is Cebu Pacific Air Flight 5J805, and we are all bound for Singapore. You show up at my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store, cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there is Mama's scared. but then you go again when you You're not scared anymore? say I dream about you daily, and your face, it's a painting in the Louvre, baby. All your words like the screenplay in a movie storyline, but I get scared to say, yeah, definitely, baby. Pagkain ni Lev. Kaso, pagsak. Tulog. Si Daddy. Ano yun sa'yo? Ha? Ano yun sa'yo? Cheese roll. Chippy lang. Chippy tsaka cheese roll. Ito ano? Si Buntis. Noodles. Gutom ako. Gising na siya. Kain siyang cookies. First Officer Silvestre, together with the cabin crew team, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moment. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. And for guests with infants, the infant's live shall be collected after the deportation. For safety reasons. Come on, stand up. Hello guys, welcome to our channel. Today we are in Singapore.
Baby, huwag maninigas na. Let's go to Singapore. Singapore. We are at the airport. Bibili ako ng Mama. SIM card. Meron sila dito 100 gig. Mama. Hello! Welcome to Singapore! Daddy! We're here! Singapore! Linis dito, guys. Mommy, don't use the walker. Why? Because it's so scary. I wanna use the calculator. Nihingal ako. You put Baka manigas yung tiyan ko. Baka manigas si baby. Daddy. Singapore. Hello. Ay, grabe. Oo. Naligaw ka. Eh, napapala pag hindi nagsisearch bago umalis. So, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero okay naman, nakasakay din naman ko. And, ayun, 1 hour yung bus ride namin papunta sa hotel. And maglalakad pa kami ng almost 11 minutes. So, yun lang. We're here in Singapore. Currently lost. Maglalakad kami. 4 kilometers. Ito. Pinapakita ko na ito yun. Walking around Suntec City because we cannot find our hotel. Ang mahal kasi ng taxi bilang mga kuripot. Mama, look at the mountain. Lumagpas kami sa stop namin. Look at the mountain. It's not a mountain. It's a fountain. Oh, there's a Foot Locker. What's that? Ay, mga Taxi. should we ride taxi? Na. Hindi ko na kinaya. Nagano na kami taxi. Malayo pala yung lakad. 1.4 kilometers. Hindi natin kaya, baka pagalitan ako ng doktora. Bawal ako maglakad-lakad, diba? Yeah, just sit down, please. Yeah, riding the cab. Ano ba yan? Mami, ba't balik natin? There. Bugis na pala ito. We are near Bugis, I guess. Let's ask later. Mag-check-in muna tayo, okay? Hotel na. Yan. Yan. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Here. Mali yung nabigay mo. Oo. Here, sorry. Sige.
Yung blue card daw. Blue card? It's a small room. Pero okay na. Hindi naman kami dito matutulog. Hello! We're here at the hotel. And I'm so tired na. Maliit lang yung hotel room. Pero carry na. Malaki naman yung bed. Ayan o. Yan may lagayan dito. Room tour na to ha. Maliit lang siya kasi ayan na yung main door. Then pagpasok mo, meron ng lagayan dyan. No, walang closet. Then ayan na agad yung bathroom. Then yeah, shower. Need to turn on the shower. Yung mga maleta dyan. Mommy, what's this? Then there's the bed. Yan yung maleta. Para nakabukas. Hi, Lev. And yay, this is our bed. Yeah, hello. Ayan na yan. We're going out. We'll eat. Kain muna kami. Na? Macdo. Creamy steak. Walang ka... Paano pag walang creamy shake? Walang kamatayang Macdo. Macdo and anywhere. Pilipinas, Isabela. Manila, Isabela, Singapore. Legoland. Yan. Ang daming kainan sa paligid namin. There. Dadansa ako. Can you just walk? Para hindi matisod si mama. Ay, parang masarap dito, Levo. Leo. Oo nga no, Leo. Leo. Napaka-corny kasi nito. Yung mukhang Jollibee. Imbis na ka... Ay, Macdo eh. Imbis na kakain kami sa ibang lugar. Macdo na naman. Walang kamatayang McDonald's. Saan, Daddy? Asan ang waist mo? Walk here. Ang daming kainan. Lev, where's McDo? If they have. Oh, ang daming tao. Daming tao, makakain kaya kami dito. We finally decided saan kakain. Galit na yan si Daddy. Gutom na ako. Hi, Lev. Lev. Gutom na ako. Mamaya, kausapin natin Sa hotel. please, kausapin mo na rin. Nanginginig na ako sa gutom. Let's eat chicken, barbecue, and ano to? Squid. Squid yan. Squid kay Daddy. Tapos yung chow. Gutom na buntes. Let's eat. Mami Cha, your favorite. Mommy, what's this? That's our hotel, Park View. Andito lang siya sa highway. Yan. Main road. There's our hotel. Ayun nga, no, bus stop. There. Park View. Guys, malapit na tayo sa bathroom. We're here. Hi,
Hi guys! We're back here sa hotel room namin. Ito pala kami sa Parkview Hotel. Dito siya sa may Beach Road. Actually, siya malapit na. Ay, handali. Malapit siya sa Bugis Junction. Pero ang daming kainan. Ang daming parang inuman nga tong pwesto na to eh. Kasi daming kainan. Pero puro mga hot pot, ganon. Pero yun, nakakapagod maglakad. Pero okay naman. Yung kinainan namin kanina, okay naman siya. Puro maanghang ang pagkain dito, guys. Pero, okay naman. Kanina kumain ng chicken si Lev. Dapat magmamakdo kami kaso nagbago isip ni Lev. Kasi nga, walang rice. Walang rice si McDo. Ano lang. Meron sila nuggets, tapos wala sila yung chicken na yung one-piece chicken. Wala. Siyempre, ibang food dito. Sabi nga namin ni Daddy kay Lev. Ibang food dito, anak. Pero yun. Okay naman. Madali lang sana hanapin yung hotel kung una pa lang sinearch na namin ni Daddy. Kaso kasi, parang pagdating namin dito, bahala na agad. Ayan pala si Lev, oh. Hi, Lev! Lev! Masalo yung candy. Hindi masalo. Oo, nadudumi na yung ayan, si Lev. Terno kami, matchy-matchy. Mami, nasalo ko! Wow, very good! Matchy-matchy kami ni Lev. Si Daddy hindi, kasi nga walang kasya sa kanya. Anyway, si Daddy nasa CR. Magpapahinga na kami. Kasi bukas, ang itinerary naman namin ay saan ba kami? Sea Aquarium. Yun lang naman. Tapos, bahala na kami. Kung saan kami pupunta after ng Sea Aquarium. Baka mamili na kami ng konti. Tapos, pahinga. Kasi nga, Legoland naman kami. Sa birthday ni Lev, sa 13. Di ba, baby? After tomorrow. So, yung pasensya na kayo kung parang hindi ako masyadong makapag-video kasi hinihingal po ako maglakad, no? Tapos ako pa may hawak ng camera. So, medyo mahirap siya. Pero kakayanan. Wait lang, Perfect lang guys. ako. Commercial. Why? Commercial. Today po, kailangan nyo i-download tong game na to. Ang Kingdom Underground. Try na. Go! Dali, pakita natin Twinnie tayo. Yeah, the same clothes. Same PJ. Wala akong brush. Sorry. Tawa. Magtataas muna ako ng paa ko kasi para ma-relax naman yung legs ko. Wow. And matutulog na rin kami. Good night, guys. See you tomorrow. Our actual day 1. Bye!